border, somewhere deep in my mind, see the barbed wire. Привет, ребят, с вами снова я, Ксюша, и сегодня будет видео DIY. Вы эти видео любите, поэтому вот вам еще одно видео. Завтра у меня мой младший брат идет на день рождения к своей подруге, и поэтому я решила ему помочь сделать коробку, такую бокс с сюрпризом. Вообще, как сделать такую коробку именно в плане видео на ютубе, я такого не видела, да и не находила специально, но зато видела такие коробки на просторах интернета, где-то в инстаграме, как они красиво так открываются. Вот, поэтому я сама придумала, как сделать эту коробку, у меня какая-то своя техника, возможно, она, конечно, неправильная и есть ошибки, но тем не менее, это я делала так сама, поэтому не судите строго. Somehow in this small place, minds begin to shrink when everyone is too fake. Your hope eventually sinks, 'cause I don't know if it'll be enough, or if there's a way out. There's a stairway down for the both of us, but I won't have it. Telling you, pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this. I don't wanna waste no time, feel it coming now, it's a sign. Never felt like this in my life, not waiting a minute. Awaken my spirit now. You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight, I'm telling you. This time
Ну и вот такая коробка у меня получилась, и сейчас я передаю слово своему младшему брату. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Артем. И мне помогла Ксюша. Я завтра иду к своей подруге Ане на день рождения. И мне Ксюша помогла сделать 2 коробки. Вот одну там, и во второй там первая коробка. Ну, дорогие друзья, я планирую подарить своей подруге Ане вот этого зайца. Бухлик. И давайте уже приступим смотреть, что там. Ну-ка, посмотрим. Ну-ка. Дорогие друзья, вот что. Это моя фотография. Дорогие друзья, вот это футболка вот с фотографией со мной, Аней и ее сестрой. Вот это блокнот, чтобы рисовать. У нее есть там карандаш, линейка, стиралка и как там ее, точилка. Тут у нас есть шоколад, прядь для волос, а тут у нас юбочка для Ани. А давайте теперь посмотрим, что в маленькой коробке. Вот, дорогие друзья, мы тут фотографии. Вот я с Аней тоже в футболках сидим. Вот тоже мы с ее тоже опять сестрой. Вот мы еще раз тоже. И вот еще раз мы. И вот самое главное, смотрите, какая тут кружка. Вот я вам покажу даже. Возьму вот. Ну вот так. Дорогие друзья. Ставим кружку. Вот, дорогие друзья. И, дорогие друзья, с вами был Артем. Еще, если вы хотите увидеть, как я завтра иду к своей подруге Ане на день рождения, и вы посмотрите у меня на канале это видео. Ну, с вами был Артем. Всем пока. Ставьте лукасы свои. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Вот и всем пока. Ну и вот такое видео у меня получилось. А если вам интересно, как мой младший брат сходит и подарит эту коробку своей подруге, то переходите на его канал, ссылка будет в описании, и смотрите. А с вами была Ксюша, всем пока!